Hey guys, so today I'm going to teach you about numbers in Telugu. So let's get started. So numbers are very important in human life since the identity of man is known and starts with the date of birth and time where numbers are involved. Numbers are as much as important as alphabets. Numbers in Telugu are known as Sankyalu and digits are known as Ankelu. So I will tell you a strategy or a tip to remember the numbers 1 to 100. So at first, we will see the numbers 1 to 10, followed by 20, 30, 40, 50, so on up to 90. 1, ఒకటి, 2, రెండు, 3, మూడు, 4, నాలుగు, 5, ఐదు, 6, ఆరు, 7, ఏడు, 8, ఎనిమిది, 9, తొమ్మిది, 10, పది. Now we'll see the numbers 20, 30, 40 and so on up to 90. 20 in Telugu is known as ఇరవై. 30 in Telugu is known as ముప్పై. 40 నలభై. 50 యాభై. 60 అరవై. 70 డెబ్బై. 80 ఎనభై. 90 తొంభై. So as you can see is a table wherein the numbers 1 to 9 are indicated horizontally and 20, 30, 40 until 90 are indicated on the vertical side. So if you combine the numbers like 20 plus 1, 21, 20 plus 2, 22 until 29. Similarly, 30 plus 1, 31, 30 plus 2, 32 and so on until 39. And the cycle repeats until 99. So the thing is, if you just remember the numbers 1 to 9 and 20, 30, 40 until 90 and together you can learn the numbers 1 to 100. Now let's see how it works. First, we will see the numbers 1 to 50. As we already learned, let's repeat again so as to continue in a sequence. 1, ఒకటి, 2, రెండు, 3, మూడు, 4, నాలుగు, 5, ఐదు, 6, ఆరు, 7, ఏడు, 8, ఎనిమిది, 9, తొమ్మిది, 10, పది. And moving on to the next set, the numbers 11 to 19, they carry the letter pa as prefix, comes from or is deduced from the number 10. 11, పదకొండు, 12, పన్నెండు, 13, పదమూడు, 14, పద్నాలుగు, 15, పదిహేను, 16, పదహారు, 17, పదిహేడు, 18, పద్దెనిమిది, 19, పంతొమ్మిది, 20, ఇరవై. Now moving on to the next set, 21 to 29. So if you recapitulate or recall the table that I have shown you earlier, 20 plus 1, 20 plus 2 and so on, it will be reflected here. So 20 plus 1, ఇరవై plus ఒకటి, ఇరవై ఒకటి, that is 21. 22, ఇరవై రెండు, 23, ఇరవై మూడు, 24, ఇరవై నాలుగు, 25, ఇరవై ఐదు, 26, ఇరవై ఆరు, 27, ఇరవై ఏడు, 28, ఇరవై ఎనిమిది, 29, ఇరవై తొమ్మిది, 30, ముప్పై. And now this 30 will be carried to the next set of numbers 31 to 39. 30 plus 1, 31. ముప్పై plus ఒకటి, ముప్పై ఒకటి, 32. ముప్పై రెండు, 33. ముప్పై మూడు, 34. ముప్పై నాలుగు,
35 ముప్పై ఐదు. 36 ముప్పై ఆరు. 37 ముప్పై ఏడు. 38 ముప్పై ఎనిమిది. 39 ముప్పై తొమ్మిది. 40 నలభై. And similarly, నలభై gets added to the numbers 41 to 49. 40 plus 1, 41. నలభై plus ఒకటి, నలభై ఒకటి. 42 నలభై రెండు. 43 నలభై మూడు. 44 నలభై నాలుగు. 45 నలభై ఐదు. 46 నలభై ఆరు. 47 నలభై ఏడు. 48 నలభై ఎనిమిది. 49 నలభై తొమ్మిది. 50 యాభై. We will learn about the numbers 51 to 100. 50 plus 1, 51. యాభై plus ఒకటి, యాభై ఒకటి. 52 యాభై రెండు. 53 యాభై మూడు. 54 యాభై నాలుగు. 55 యాభై ఐదు. 56 యాభై ఆరు. 57 యాభై ఏడు. 58 యాభై ఎనిమిది. 59 యాభై తొమ్మిది. 60 అరవై. Now, the prefix 60 adds on to the numbers 61 to 69. 60 plus 1, 61. అరవై plus ఒకటి, అరవై ఒకటి. 62 అరవై రెండు. 63 అరవై మూడు. 64 అరవై నాలుగు. 65 అరవై ఐదు. 66 అరవై ఆరు. 67 అరవై ఏడు. 68 అరవై ఎనిమిది. 69 అరవై తొమ్మిది. 70 డెబ్బై. The prefix 70 will be repeated from 71 to 79. 70 plus 1, 71. డెబ్బై ఒకటి. 72 డెబ్బై రెండు. 73 డెబ్బై మూడు. 74 డెబ్బై నాలుగు. 75 డెబ్బై ఐదు. 76 డెబ్బై ఆరు. 77 డెబ్బై ఏడు. 78 డెబ్బై ఎనిమిది. 79 డెబ్బై తొమ్మిది. 80 ఎనభై. So the prefix 80 gets added to the number 81 to 89. 80 plus 1, 81. ఎనభై plus ఒకటి, ఎనభై ఒకటి. 82 ఎనభై రెండు. 83 ఎనభై మూడు. 84 ఎనభై నాలుగు. 85 ఎనభై ఐదు. 86 ఎనభై ఆరు. 87 ఎనభై ఏడు. 88 ఎనభై ఎనిమిది. 89 ఎనభై తొమ్మిది. 90 తొంభై. The prefix 90 will be added to the numbers 91 to 99. 90 plus 1, 91. తొంభై plus ఒకటి, తొంభై ఒకటి. 92 తొంభై రెండు. 93 తొంభై మూడు. 94 తొంభై నాలుగు. 95 తొంభై ఐదు. 96 తొంభై ఆరు. 97 తొంభై ఏడు. 98 తొంభై ఎనిమిది. 99 తొంభై తొమ్మిది. 100 వంద or నూరు. Either of it can be used to denote 100. Let's see few more numbers. 1000 in Telugu is known as Sahasra or Veyi. Either of it can be used. Lakh, Laksha, Crore, Koti. So that's all about the numbers 1 to 100. Thank you for watching, guys. Please do subscribe to my channel to get notified about my upcoming educative videos.